Swahili ama? Yeah. Yes. Asante. Mzuri sana wageni wakaribishwa hapa Nyandarua, hakuna matata wenye amani. Asante. Na ni vijana hapa. Yes. Hakuna matata. Asante. Asante. Tuko tayari kuendelea. Asante. Hawa Excellency Governor Mutua. Hawa ni marafiki zangu, ni my voters, my supporters kutoka hapa tu Mnemba Huru. Walisikia unakuja wakasema waje waseme jambo na ili pia wakukaribisha katika kaunti yetu ya Nyandarua. Sina namna hiyo. Unasikia hata leo hawajaniimbia, wanaimbia tu Mutua. Sasa mimi sasa vinaonekana sasa baba mpya akija mnatupa baba. Lakini unajua hapa tunapenda Mutua, sijui kwa nini. Watu wenye ndio wanapenda Governor Mutua sana. Na mnajua wakati tulikuwa na Mheshimiwa Kibaki, yule mtu ambaye alishikilia hii serikali yetu ya nusu mkate, ile coalition government, ilikuwa ni Governor Mutua akiwa spokesman wa taifa letu la Kenya, spokesman ya agenda yetu ya county ya serikali yetu ya ambayo ilikuwa inaongozwa na mzee Kibaki na Rais Uhuru akiwa pale treasury. So ni mzee ambaye tumetoka mbali sana na ambaye we was very loyal. Kama kuna kitu tunajivunia kama wale ambao mimi nikiwa head of public service wao ni loyalty ya Governor Mutua kwa mzee Kibaki na serikali ya taifa letu la Kenya. Anajua nchi yote leo, najua amekuja kama party leader wa chap. Sina namna hiyo. Tumpigie makofi. Unajua sisi tunataka party leaders ambao wako na kichwa mzuri. Si ili nchi yetu iendelee vizuri. Hatutaki watu ya kuja kupotosha nchi. Na pia mtu ambaye anapenda vijana na ambaye anaweza fanya na vijana wa taifa letu. So mimi kama head of public service ambayo tulifanya kazi na yeye, na pia governor mwenzangu ambaye amenifundisha sana kuongoza county governments. Maana lazima kila mtu afundishwe na yule ambaye amejua. It doesn't matter how big you are. Lazima ufundishwe na wale ambao hata messenger, hata anaweza kufundisha kuendesha serikali ama kuweka siri ya serikali, yule ambaye anafanya secretary registry. So amekuwa governor ambaye amenifundisha mambo mengi. Tuna ushirika mkubwa sana katikati ya county ya Nyandarua na pia county ya Machakos. Tutakuwa tukitembea huko hivi karibuni to exchange our views on development, management of the ecosystems, our natural environment, mambo ya maji, mambo ya kutengeneza barabara. Yeye tayari anajenga barabara za lami. Yeye ni second term governor. Unajua kuwa second term governor, then it means dream yako ya tangu aanzishe miaka 10 inakamilishwa. So kwa hivyo ni tumpongeze kwa sababu for a short time transform Machakos County. And if you cannot transform a village, I'm always going to transform a sub-county or a county. How can we transform a nation? So we want to appreciate that he has been able to transform Machakos County. It's one of the leading counties in this country. Great innovations and technology, being hosted in Machakos County. And so mine is to just wish him well kama governor wa Nyandarua County, na pia tutaendelea to make sure that our cooperation and our cohesion as two counties, as two peoples, tuendelee kuwa na nguvu. Sina namna hiyo wananchi wetu. Then number 2, I'm also chairing the bloc, the Central Kenya bloc, the Gema bloc, and he's also very crucial in the the Ukambani bloc. There are 3 governors there, and he's very key in terms of putting that bloc together. So I'd like to also encourage him that we also do inter-block cooperation and collaboration. Sisi na jamii ya Wakamba tulikuwa tunaombana chumvi. Sina namna hiyo.
That's why you find you cannot move from Ukambani uende mahali pengine bila kupitia hapa jamii ya Gema. I know now tumejenga mabarabara mingi, so unaweza maybe kupitia panya routes, lakini vile Mungu alituumba mpaka ungepitia kwa Kikuyu kama ni Mkamba ili uweze kuingia mahali pengine taifa letu. Vile sisi wa Kikuyu ama watu ya Gema, watu ya Embu, Meru pia mpaka tungepitia Ukambani tukienda kupata opportunities mahali pengine katika, so we are symbiotically interrelated as brothers and sisters. So those two blocks can do a lot of markets. They have a lot of minerals. We have minerals in the block. We have a lot of water. They have lots of this. So we can be able to synergize our resources and our partnership and be able to forge an economic front. Because I would like to urge all the political party leaders who are emerging, and we want to encourage you and thank you, Governor Mutua. We want to have people who have a vision for this country. We now must shift Vision 2030 to Vision maybe 2050 and start strategizing this country and look at our youth, see whether how we can be able to harness resources for the youth of this country, the women of this country, the men of this country, including those marginalized communities, the PWDs, the widows, the orphans, all those who are forgotten in society, the poor people who we want to work with, that we worked with them in the governments that we worked with, both for Mzee Kibaki and Rais Uhuru Kenyatta. So we like to see that we create a formidable economic bloc, so that then the politics can come later. So I would like to also urge my friend here, as I finish, to come up with a party that is ideologically very strong. In this country, we have seen parties come and go after general elections. We would like to see strong, ideologically driven political parties that have engaged in socialization of the communities. The agenda, is properly sold out to wananchi, and an agenda that is, very cognizant of the poorest of the poor in the mashinani, in the grassroots, so that we have governments that are able to resonate and respond well to the poor people of this country. Those are the points I wanted to flag out for Governor Mutua. And of course, as I complete, I hope I'm not completing that cooperation between the Gema community, where I belong, and also belong to the national community. I'm not preaching tribalism, and also the Ukambani community, as we form formidable alliances, ideologically driven alliances. I would like to urge that we come up with alliances that are that ideologically intertwined, that address the poor, address the young people. We have forgotten the young people in our economics, address the men and the women of this country, and be able to transform our socio-economic agenda, and so that this country can grow from, become a regional giant, an African giant. That's the way we wanted Kenya to be. We become a regional and a continental and an international giant, and we become the best investment destination for the international community. So I want to appreciate this governor who is here. He's not just any other governor. He's a governor with a difference. And apart from just being a political leader, he's a governor who also helped me in terms of the transitioning. When we were transitioning the Kibaki administration to the new administration, we were together. And I can assure you, the support I received from Governor Mutua as a strategist, as a communication expert. He's a doctorate in communication. He's ni mtu ambaye amesoma. I would like to urge our young people to embrace education. He has a very big bursary budget, the same we have in this country. Very huge bursary budget to support all our young people to go to school. I would like to urge you, and that's what we have been discussing in the boardroom. How can we make better roads? How can we give our people water? How can we make sure that there is power in the homes? How can we make sure that there is good health in our counties? How can we start now doing tarmac roads at the county levels? How can we do tarmac roads using locally available resources? And we have agreed, we put in a team of experts, engineers and scholars and our university professors to come up with ways of coming up with tarmac roads that are, engineered from the local resources of our country, of our economics, and then we're able to put up affordable roads that add value to the lives of our people. Those are the points and many others that we discussed. We'll be showcasing in Machakos. We'll be visiting there. He'll be bringing a delegation here. We'll be signing an MOU. We'll also be moving to supporting, also engaging a continental, a bloc MOU, so that we can start creating blocks, and not only with the Ukambani region, but also with other governors. This country must be one. And we must fight tribalism. We must fight tribalism. Those
I know Governor Mutua, you are nationalist. You have worked internationally. We got him from Dubai when he joined the Kibaki administration, and the government of Dubai was refusing to release him. We had actually to get ourselves as a government to discuss, to speak to the government of Dubai to allow him to come and be able to support the government of Mzee Kibaki. And so I want to thank you. I know I never thanked you before. Let me thank you now for the support you gave to my president, Mzee Kibaki, the support you continue to give to President Uhuru. Once you form, you create your or strengthen your party, your chap party, which I have a lot of liking for, then come. I'm in Jubilee. By myself, I'm in Jubilee party, but it's a friendly party. So come to Ngane. Let's formulate a cohesive, cooperation of parties. But that will be the future. That will be the future. The future will be alliances of like-minded, ideologically driven political parties that have interests of the nation of this country, not tribalists. We don't want we don't want a conglomeration of tribalists. We want a conglomeration of like-minded, thinkers of this country, of this continent, who can take Kenya to the international landscape. Let me welcome Governor Mutua to also make a few remarks as we proceed. God bless you. Thank you very much. Asante sana Governor Kimemia. Nataka kuwasalimu watu wote na watu wa Nyandarua na kusema kwamba nimefurahi sana kuwa hapa. I'm very happy to be here. And the people of Nyandarua wananipenda sana for free. For free. Sijaelewa kwa nini, but it's because I also love them very much. This is a county of heroes, of freedom fighters, a county of people watu wa msimamo, wakisema ni hapa, and people who have also a desire to see change in our country. I want to thank Governor Kimemia for your warm welcome. You've welcomed me very well. I'm very, very happy, hospitable, and you have a very beautiful county. Tumekuja na ndege tukaona all the massive development that you're doing for your people, and very, very pleased. And I'll talk about you in a little bit, because you make me proud also, because of the work that you've been able to do for our country and also for the county. Tumeongea mambo kadhaa. Jambo la kwanza, tumeongea kuhusu ushirikiano wa kaunti zetu ili kuweza kuinua hali ya maisha ya watu, kuondoa maskini na kwenda mbele. Tumesema ya kwamba tutashirikiana ndio tuwe na mikakati ambao tunachangia. Kwa mfano, hapa mko na waru. Huko tuko na midomo ya kula waru. Si ndio? Tuna matunda na mko na midomo ya kula matunda. Si ndio? Kwa hivyo tufanye biashara katikati yetu, tuondoe vipingizi zote, tufanye biashara. Lakini jambo lingine ni kuangalia vile tutashirikiana. Hapa mna mambo ambayo umeyafanya tujafanya kule, mambo tumeyafanya kule hamjayafanya hapa. Tushirikiane tuweze kujengana sisi wawili, county ya Nyandarua na Machakos. We can even get twin towns. We find a twin town to twin with another town in Nyandarua, one in Machakos and Nyandarua. Watu wetu wapendane na wasonge mbele pamoja. Kwa sababu at the end of the day, hakuna kiongozi anaomba kura kwa kusema mimi mkinipigia kura nitapeleka bibi yangu Dubai. Mkinipigia kura nitasomesha watoto wangu hapa. Mkinipigia kura nitajenga nyumba kubwa ya governor mkuje kuiona, ama ya MP. Wanapiga wanasema ukinipigia kura nitawajengea barabara, nitawaletea maji, akina mama mtapata pesa kwa mfuko kazi yenu, vijana mtapata kazi, si ndio? Kwa hivyo sisi ndio uongozi tunautaka, ni uongozi ambao viongozi wakiingia sio mdomo na kuharibu, ni kutengeneza, tusonge mbele. Mimi nimekuja hapa kwa sababu niko katika ziara zangu za kukutana na viongozi wangu wa maendeleo chap. Kama chama ambacho kinasema kinataka maendeleo ya upesi kwa upesi, tumezoea kungojea. Na kama inawezekana ngambo, inawezekana pia hapa Kenya. Kwa hivyo nimekuwa nikitembea upande wote. Nimekuwa kule Kiambu, nikaenda Murang'a, nikaenda Kirinyaga, nikaenda Nyeri, huko kote, na nilikwambia Kimemia mimi nitakuja kumalizia ziara yangu ya hii Central Province hapa. Kwa sababu ukimalizia hapa unafunika vizuri, inakuwa sawa. It's all set kabisa. Kwa hiyo nimekuja kuzuka Kenya, kwa hivyo nitakutana na watu wangu wa maendeleo chap hapa leo. Mimi pia ndio chairman wa South Eastern Economic Bloc. Ile block ya upande wetu. Kwa hiyo sisi ni machairman wawili wa economic bloc. Na wacha msidanganye na mtu. Kila kitu ni pesa. Kila kitu ni pesa. Kama una pesa kwa mfuko, ina maisha yanakuwa ngumu. Tunataka watu wetu wawe na pesa kwa mfuko. Ndio lazima tushirikiane.
Vijana wanasema tumechoka kusota. Tunataka pesa ndio tuwe na pesa za kutosha kwa mfuko. Kwa hivyo we will continue working together as SEKEB and the economic bloc of this area. Hata Gema yeje tagwa Alfred Ng'ang'wa Mutua ya dewenu. Kwa hiyo nikiwa hapa niko nyumbani. Their own party. So we are part of Gema. Kwa hivyo mkiona Wakamba vile amesema ya kwamba sisi tunaombana chumvi, lakini tunasema sisi ni mashemeji. Na mimi nimetake it to the next forward. My wife is Kikuyu. You know, yes. Ni msemo watoto wangu yuko na damu yenu. You know, sasa mimi niko nyumbani na kuna msemo akiwa unasema gari itawa ni muda modonwe. Si ndio? Sasa hata mimi nikiomba urais, tunajua ya kwamba huyu yuko karibu. Huyu ukiitana yuko karibu. Wengine wanaweza itana kitambo afike mnakuwa mmeisha. Na ndio tunaendelea hivyo. Kwa hivyo katika mfumo wa vile umeongea jambo la muhimu. Kuna jambo umesema ambalo ni la muhimu sana. Ni karibu kumalizia. It is important for us to have a country whereby parties and politics are made out of ideology, not personalities. We want ideologically sound parties. We want ideologically sound leadership that has a focus on improving the welfare of our people. Hii Kenya yetu tumechoka, kila wakati ukifungua magazeti ni huyu na huyu, wengine wanasema ni horses, lakini unaweza kuwa na farasi wengine hawana nguvu. Si ndio? Hata kwa kibanda tunakuanga na ng'ombe, unasema huyu ndio dume, lakini hiyo dume imeisha nguvu. Ama hii dume ina nguvu, ama hii dume inaiba, inaharibu, inagonga zingine, si ndio? Lazima tuangalie tuwe na tujiulize Kenya tunaenda wapi. Hatujatakiwa kuwa hapa, hatuko mahali tulipaswa kuwa wakati tulipigania uhuru. Wakati viongozi kama JM change the type of leaders and the ideology. So I thank you very much for that word of advice to our leaders in this country. And finally, I worked closely with Governor Kimemia, akiwa head of public service, even before he was head of public service, when I was government spokesman. Tulifanya kazi vizuri sana, and we held the government of Mwai Kibaki. Na tukaishikilia vizuri wakati wa shida. Kulikuwa na nyefu nyingi. Tukaishikilia vizuri. And we were loyal and we worked for Mwai Kibaki, and the economy of this country was flying. Wakati wa Mwai Kibaki ulikuwa unasema kuna pesa ilikuwa inazunguka. Alikuwa wakati wa Jamhuri Day anaambia watu, haya, mujienjoy. Na tunajienjoy, si ndio? Mambo yamebadilika kwa sababu siasa zimekuwa nyingi sana. But all those programs and the success were because of this man standing here. I don't know whether the people of Nyandarua, you know how lucky you are to have Kimemia as your governor. You may not realize it. But you know, when it comes to some of the top brains we have in this country, strategic brains, people with a love for the people, Kimemia is second to none. So congratulations for the work you've done. I've met your team and the work you're continuing to do. Na uendelee hivyo and we'll continue working together and the support. Na tuendelea hivyo. Na nimesema asante. You're not selfish. Uko Jubilee, lakini nimesema waacha maendeleo chap ikuje, wananchi wasikize. Nataka aingie, si ndio? Sababu unaona hii chama yenu ya Jubilee ni mzuri, lakini pia iko na shida kidogo. Mmewashiwa moto hapo ndani. Kuna mtu amewashia moto ndani. Sasa mnakaa hivi, unakaa kiti ni moto, nasoa kidogo ni moto kidogo, so kidogo, you know. Sasa hiyo lazima ukue na plan B. Lakini sisi wote tunasema tunaunga mkono ile kazi Uhuru Kenyatta anafanya. Kesho anakuja Machakos au Kambani, tunamwambia karibu sana. Sisi tumesimama na yeye kidete. Mimi Mutua nikisimama mahali nasema mahali. Mimi si wale watu wa machungwa ile si machungwa ile matunda mengine unaruka hapa. Sisi ni watu wa msimamo. Tunaenda juu pamoja, tunaanguka pamoja, lakini tuko pamoja. Inapaswa kuwa hivyo. You need to be principled. So watu wa Nyandarua na wauliza tafadhali. Unajua mimi Machakos tumeendelea sana kwa sababu watu Machakos walinirudisha. Nikafanya saa muhula vizuri. Sasa Mheshimiwa Kimemia hapa, governor wenu, miaka yake ya pili ya kwanza alikuwa anafanya stretching. Anafanya tu stretching. Anajikamua namna hii. Si ndio? Sasa mwaka wa 3 ndio ameanza ile warm up ya sprint. Si mwaka wa 5. Sasa mwaka wa 5 sasa hii mahali amefikia ndio sasa ameanza kupata rhythm. Ameanza kupata rhythm ya kufanya kazi. Sasa mkibadilisha mwete mtu mwingine anaanza stretching tena. Sasa Nyandarua inabakia nyuma.
tunaanza kuiona huko chini tukisoma kule Machakos. Sasa naomba watu wa Nyandarua tafadhali, mkitaka Nyandarua iende mbele, you need consistency. Rudisheni huyu jamaa ambaye anajua kazi, ndio sasa asukume amalize agenda yake, kwa sababu sasa yuko set. Naona hata mijengo anajenga, iko jengwa first term, hospitali anajenga, vitu anajenga, vitu zina barabara zimejengwa, amenunua machines, anajenga barabara na atakuwa amejenga barabara nyingi. Watu wa Nyandarua tafadhali, msifanye makosa ya kutoa huyu mrudi nyuma. Tuanze na yeye, tusonge mbele na tufanye kazi. Na mimi nikiwa huko, hata nikisonga mbele kusema nitisho rais, nataka watu wa kufanya kazi nao vizuri sana, si ndio? And this is, you know, you also presidential material. Ukimaliza second term, you have to start thinking about it. Unajua sasa baada ya Uhuru Kenyatta kutoka, we don't really have somebody from this area. And me, I would highly recommend you. You know, we need stable people for the future. Si ndio? Wa kusonga mbele. Kwa hivyo nimesema asante sana. I'm very, very happy to be here. And nitarudi tena na tena. And nataka kuwashukuru watu wa Nyandarua kwa kunipenda. Mnanipenda bure na mimi nawapenda. Thank you very much, Governor Kimemia, and God bless you. Thank you. Asante. Asante. Thank you. Tunaongea na Kikuyu kidogo. Yes. Asante. Sasa ni nafikiri kwa Kikuyu. Ala maybe mekoda kuigwa rwari rwa Gikuyu tondu nderwo kura ndu matangihota kuigwa ringi Githungu na Githweri. Njuga muthe twina mugeni witu Excellency Governor Mutua kuma kuria Machakos, murata witu, murata wa wanyitire thirikari ya Mzee Kibaki muno na still no wanyitire thirikari ya Rais Uhuru Kenyatta. Na sheria mothe to exchange views cia maendeleo cia kuria county citu Nyandarua na Machakos, na also block itu ya Gema na block ya Kamba othe Kitui na kuria kwa Kibutha Kibwana Makueni na na Machakos. Tunyitanie ndori icio citu ciere tohana cumbi muikabadaki athire kundu atageire gwitu kwa Gema na kimuge madaki agirie kundu atagereire kuria ikamba-ini. Ngai agituiga hamwe agituhe indo tungihota kuriandira na ndoitwa kuria ukabani. Koguo ni muthenya munene, ni historia njegera thondekwo thiini wa kaunti ya Nyandarua. Ndakaribisha gavana witu na wendo wa Yesu Kristo na kumwera Ngai agenda yake enayo Ngai mwenyewe amerekereria. Njoke njuge ni tuiga tukorwo twi kindu kimwe, political party leader ni atugiria kiama kia chap kwendia guku Nyandarua county. Ni ndi governor wa Jubilee na ndugameire Jubilee guku ndingimwira tiga guka reke okendia stara ciake na niguo nigetha tunengire muicine wa horo ithuothe kura citu milioni 14 guti mundu gathana buri othe na kura citu na kuona mwaka na ithuĩ tunyitane na andu amena mitwe miega, andu mareciria horo wa andu mareciria horo wa urumwe rwa andu a Kenya kwendithania ndũrĩrĩ ciothe. Nĩguo nduiga tunyitanie Gema, tunyitane na Ikamba, tunyitane na Somalia, tunyitane na andu a Coast, andu a Western, andu a Rift Valley, andu a Nyanza, tunyitane ithuothe tukorwo tuthondeke thirikari igakorwo thirikari yoneka irugamire bũrũri witu wa Kenya. Turine ukabira. Gavana Mutua niwe guku nikuo twanoragirwo andu, twari na muthurio tugicokia andu micii mara moragirwo machine ukinya Kiamba na uku Rift Valley andu moragirwo ku wira wa kwambirire PS wa security twina muthurio twicokia andu acio micii ku tutikera bũrũri witu gacokio na ku hindi ingi tukora bũrũri witu thie na mbere tuthondeke thayu tuthondeke maendeleo cina cituitie kuria thina wa kwaga mawira na kwaga mbeca atumia na athuri tu na aria matuciarite na guka makome na mbeca uguo gavana iga cia gwikira muhuko makoma gendirio ciao. Koguo tukite tukwaria tu horo siasa ona cooperation ya maendeleo atungata guthii na mbere twita andu eri aikambaini na andu guku murimani Mount Kenya tuko tugithii na mbere na tu support rais witu nake agithondeka legacy yake andu magiria kumuthukiria. Manyende kuria andu a Kenya reke tureke rais athondeke legacy yake ni guthi gucera gavana Mutua kuma rucio mukaribishe mwere twari nawe no mugeithie no mwere no tumwetereire athii na mbere na kuruta wira mwega arute wira mwega na nyitire bũrũri witu na ikare gite kiu tondu athirwo ni andu a Kenya ikare na meri ikare na rimo ikare na meri na ikare na nguvu kantu andu itu na niwe rais wa Kenya guti rais yungi rais ni umwe tu Kenya andu itu reke mutigacabirio mwana wanyu ati mucabagirio rais mwiragwo ati anga ki na ni arutite wira mwega no communication ni timu yake ni gitije gore atu twathurekeirwo communication njega ni gavana Mutua tu na Mzee Kibaki na ndari ko no wa communicate ga maundu ma maendeleo tukamwe wethi uwira andu a Kenya ona kugi tukamwira na tukamwiga tithio twagutuma wethi wari no tukunyitirira
thikari maundu maingi negetha tuhote guthie na mbere nikio tuiga andu tunyithanie bũrũri wa Kenya tukorwo twi kindu kimwe njurie na jamii ya Ikamba-ini mukorwo mwi kindu kimwe na ithuĩ Mount Kenya tukorwo twi kindu kimwe milioni cianyu cia kura na block itu milioni 14 tunginyitithania icio ano tuthondeke thirikari na